Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, colegas, graduados y todas las personas invitadas a esta conferencia sin igual de Ingeniería Humanitaria. El día de hoy contamos con la estudiante Jaime Styer, que viene de la Universidad de Colorado y ella va a hacer una conferencia magistral e increíble. Jamie, por favor, cuéntanos acerca de ti y haz la presentación de esta gran conferencia. Muchas gracias, profe. So unfortunately, my español is malo. Entonces, for this presentation, I'll be talking in mostly English, and Profe Garcia will help me with translating. Ok, desafortunadamente la pronunciación, perdón, el español no es muy bueno. Sin embargo, yo los voy a estar acompañando para hacer la traducción. Awesome, thank you. So, buenas tardes, everyone. Thank you so much for being here today. So, for this presentation, I'm going to briefly go over what humanitarian engineering is, the master's program I'm in at Colorado School of Mines, and then I'll give a brief overview of my research to give you an idea of humanitarian engineering research, and then I'll go over some important qualitative research methods. Bueno, muy buenas tardes para todos. La presentación de a continuación, ustedes van a presenciar, se trata básicamente de ingeniería humanitaria. Vamos a ver un poco lo que es un poco de la presentación, digamos, de la vida profesional. Vamos a ver un poco sobre lo que es ingeniería humanitaria. Vamos a ver un poco de los métodos de investigación cualitativo y cuantitativo y vamos a ver algunos resultados. También vamos a tener la oportunidad de conocer un poco sobre el programa de la maestría. So to start, I wanted to introduce myself, and I'm going to try to do it in Spanish. Lo siento already. So mi nombre es Jamie. Soy de Kentucky, pero yo vivo en Colorado ahora por escuela. Y tengo un pregrado en Ingeniería Industrial y estoy cursando una maestría en Ingeniería y Ciencias Humanitarias. Sorry if that was not understandable. That was totally accurate. Very good. Muy bien. Awesome. So first I wanted to talk about the Humanitarian Engineering and Science program I'm in at Colorado School of Mines. So I'll sometimes refer to this as HES because it's shorter and easier to say. So if you hear that, that's what I'm talking about. Also, please interrupt if you have any questions. Ok. Vamos a ver un poco de la descripción del programa HES, que es la forma corta. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, siéntase libre de hacer la pregunta o interrumpir. So first, what even is humanitarian engineering and science? This is a question I get a lot when I tell people that this is my master's degree. So to start off, the definition that we use is harnessing the power of engineering and social science. We work directly with communities to jointly define problems and create sustainable solutions. I'm sorry, can you please repeat that? Lo siento. So I get this question often, what is humanitarian engineering and science? The definition that we use is harnessing the power of engineering and social science. We work directly with communities to jointly define problems and create sustainable solutions. Okay, yeah. I mean, this is not required to translate because it's already in quotation marks. That's correct. Sí. Yes, it's in the translation marks on the
or the quotation marks. So our mission is to educate engineers to serve communities by collaboratively identifying problems and providing solutions that are just, socially responsible, and sustainable. Jimmy, I think you may continue because it's already in Spanish. See, okay. Can you go back? So key terms and phrases in the definition that we'd like to point out is social sciences. Engineering is inherently socio-technical, but the social side is often left out of education and the work to do engineering. So this is something that is a big focus in our program. Ok, aquí podemos encontrar 5 términos o 5 frases muy importantes que son las en las cuales el trabajo de Jaime se basa. And then, so to understand that and put that into our projects, we need to work collaboratively with communities. And this can ensure our key tenets, which are socially just, socially responsible, and sustainable. Ensuring our projects are all of those. Bueno, es muy importante trabajar con las diferentes sociedades, ya que al trabajar con las diferentes sociedades se podría observar un poco la responsabilidad social que tienen las entidades y combinado con la ingeniería para la justicia social. So to give a couple examples of classes I'm taking right now, or in the past year, I've taken these classes, risks in humanitarian engineering and science, corporate social responsibility, community-based research, engineering and sustainable community development, and environmental chemistry. Those are some of the topics that we cover. Did you get that, Profe? I'm sorry, Jamie. I think I lost connection. That you were mentioning about the example something happened last year. Could you please repeat it? Yeah, no, you're fine. So I wanted to give some examples of courses that I'm taking, or that I've taken in the past, and some topics that we cover in my master's program. So some examples would be risks in humanitarian engineering and science, corporate social responsibility, community-based research, engineering and sustainable community development, and environmental chemistry. Okay. So, uno de los ejemplos que Jamie quiere traer a esta presentación es sobre unas clases o unas materias que ella tuvo que ver durante el desarrollo de su programa que tenía que ver con riesgos, desarrollo social, responsabilidad social y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, un desarrollo sostenible. Awesome, thank you. Can you go to the next slide? Gracias. So these are the 6 disciplines that we have within the program. Environmental engineering, geological engineering, geophysics, data science, robotics, and an interdisciplinary option. And the first 3 are the ones that I came into the program with, so they were available last year, and the last 3 are new. Esas son las 6 disciplinas que se pueden encontrar dentro de la maestría. Sin embargo, Jamie decidió ser parte de lo que las 3 primeras, Investigación humanitaria, Ingeniería geológica humanitaria y Geofísica humanitaria. Gracias. So within environmental engineering, we learn effective sanitation,
air quality management, sustainability, and safe drinking water. Dentro de la ingeniería ambiental se ve todo lo que es relacionado con el sostenimiento de la naturaleza, también el agua potable. Is that right? You Sí. say drinkable water. Sí, safe drinking You water, mentioned yeah. drinkable water. El Yes. agua potable para las comunidades. And then in geological engineering, they learn about management of geological hazards, protection of water resources, and responsible extraction of Earth's resources. Dentro de la ingeniería geológica humanitaria se ve la protección de las fuentes hídricas y también se ve todo, bueno, no solo la protección de las fuentes hídricas, sino todo lo que tiene que ver con la extracción de recursos naturales de una forma segura. In geophysics, they learn about groundwater and aquifer management and environmental remediation and monitoring, just to give some examples. Dentro de la geofísica humanitaria se ve relacionada con, bueno, también tiene que ver con las fuentes hídricas, pero las que están en el subsuelo, todo lo que tiene que ver con la administración de este recurso. Y, what was the last thing you say? I'm sorry, Jamie. You're fine. Environmental remediation and monitoring. Y cómo remediar todo el daño causado al ambiente y cómo moderar este daño. Awesome. And then, as I said, data science is pretty new, so I don't really know a lot about that route, but robotics is pretty exciting. It's about human-robot interactions, the ethics around robots, including their design and use, and citizen science applications of robots. Bien, en ciencias de datos humanitarios no tenemos mucha información ya que es algo nuevo. En la parte de robótica humanitaria tiene que ver con el diseño de todo lo que se trata de la robótica y cómo se puede usar en la vida diaria, pues digamos, en la combinación con lo humano. Awesome. And then the interdisciplinary option is pretty broad and includes topics from all the other tracks, but it also includes securing cultural heritage, which is pretty interesting and not listed in the other. Okay. ¿Sí? Bueno, dentro de las opciones de interdisciplinaria se ven diferentes áreas y diferentes aspectos. Jamie, could you please repeat as you said, this is very broad. So the one aspect you mentioned? Sí, so it also includes securing cultural heritage. Okay. It's something Security. Asegurar. Dentro de esta opción interdisciplinaria se puede ver algo sobre digamos, como el manejo de la herencia natural que tenemos en el país. Awesome. So we have 3 degree options, the thesis, the non-thesis, and the certificate. I'm in the thesis, but I just wanted to briefly mention this. I won't go into it. Okay. Hay tres formas hay 3 formas para obtener el grado. Una es presentando una tesis, otra es sin presentar tesis y una es con un certificado. Y Jamie actualmente está tomando la primera, que es haciendo la tesis. So to give you an example of humanitarian engineering work, I wanted to briefly talk about my thesis. So the main goal of my thesis is to contribute to empowering women in low-income communities in Colombia by identifying how these communities can extract value from construction and demolition waste. And we are specifically focusing on recycling concrete. Bien, el objetivo, como se puede ver, el
objetivo de la tesis de Jaime es contribuir al empoderamiento de las mujeres de las comunidades de bajos ingresos en Colombia, identificando cómo estas comunidades pueden extraer valor de los residuos de construcción y y demolición a través de procesos de reciclaje, en este caso, el reciclaje del concreto. So I'm very lucky to be working with the Unimanuto team on this project, including Profe Maria Claudia y Jackson, who are online right now. Para el desarrollo de este trabajo, de esta tesis, Jaime se encuentra actualmente trabajando con la Uniminuto, con los profesores que están conectados en este momento. Some other projects that we talk about in HES and some other people are researching for their theses are artisanal and small-scale gold mining in South America. Ok, otros proyectos que se encuentran desarrollando, también hay uno en Sudamérica que se trata de la minería de oro. Promoting dignified and green job opportunities for low-income communities in the e-waste recycling sector in Argentina. Ok. Estos proyectos se tratan también de empoderar a las comunidades, trayéndoles laborales, mejorándole la calidad de vida y también, y esto pues es en Argentina. And then water filtration for houseless communities in Oregon. Y también hay un proyecto de agua potable. Where is this project? I'm sorry, Jaime, I couldn't get it. That's okay. Water filtration for houseless communities in Oregon. In Oregon, you said. Water filtration for the Y homeless. se trata de filtrar agua para pues personas sin hogar. But you mentioned the city, you mentioned the place? Oregon. Okay. Oregon, perfect. Okay, awesome. Which is good. And that's just a couple of examples. There's more than that. But I wanted to briefly go over some research methods that we've learned in the HES program and some research methods that I've used in my own thesis project as well. Ahora vamos a mirar un poco de los métodos cualitativo y cuantitativo, los datos y la recolección de datos y el análisis de los mismos para este proyecto. So broadly speaking, there are two distinct types of research. There's qualitative and quantitative. Both are useful in their own ways and have distinct advantages and disadvantages. Para este estudio se tomaron tanto los métodos cualitativos y cuantitativos que les permitirán. What was the last thing you said? I'm sorry. Both are useful in their own ways and have distinct advantages and disadvantages. Es que ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero al igual cada uno es muy útil para el desarrollo del trabajo. Awesome. So quantitative data is research about quantities. It's something that can be measured in numbers. For example, pH, weight, and temperature. Those are all quantitative values. Bueno, unos ejemplos de la información o de los datos cuantitativos es algo que se puede medir con números, como por ejemplo el pH, la temperatura y el peso. And qualitative data is about interpretation, and it's useful to give us context behind a phenomenon. It tells us why, what, and how. En la parte cualitativa tenemos los conceptos y nos ayudan a responder las preguntas qué, cómo, por qué. Awesome. So qualitative data can also be analyzed qualitatively or quantitatively. So if you, for example, if you were to take an interview, which is qualitative, and then
analyze it by counting how many times someone says something, that would be quantitative analysis of qualitative data. Bien. Si dentro de una entrevista se quiere, si dentro de una entrevista los datos serían cualitativos, pero también se pueden medir. Entonces, dentro de la parte cualitativa y cuantitativa, ambos datos, la información que podamos obtener son medibles. Awesome. That's okay. So today I wanted to focus on ethnography. Princeton defines ethnography as a research method central to knowing the world from the standpoint of its social relations. It is a qualitative research method and involves hands-on, on-the-scene learning, and it is relevant whenever people are relevant. Ahora nos vamos a concentrar en la parte etnográfica. I'm sorry, Jimmy, can you please repeat that? Sí. So Princeton defines ethnography as a research method central to knowing the world from the standpoint of its social relations. La etnografía se define como la relación social que se tiene de las personas con su entorno. So it is a qualitative research method and involves hands-on, on-the-scene learning, and it is relevant whenever people are relevant. Este tipo de investigación se lleva a cabo es con manos a la obra, haciendo, y dentro de esto es una investigación cualitativa. So it comes from cultural anthropology, that's where it stems from, but it's essential for many fields, including all social sciences, like sociology, psychology, etc. And some would argue that it's very important for sciences as well outside of social science, such as engineering. I'm sorry, Jamie, I got lost. Can we go back to the first part? See, that's okay. It comes from cultural anthropology, but it's essential for many fields, including all social sciences. Tenemos que es muy importante la etnografía porque hace parte de todo el desarrollo de todas las ciencias. And this includes fields like sociology and psychology, and some would argue it should also be very important for engineering and other sciences as well. Bien, tiene que ver para la sociología, para la psicología y también tiene gran impacto en el desarrollo de las ingenierías. So some examples of ethnographic methods are interviews, surveys, focus groups, participant observations, and archival research. Bien, uno de los ejemplos o formas de obtener información tenemos las entrevistas, las encuestas, grupos focales, la observación de participantes y la investigación archivística. Awesome. So first I wanted to talk about participant observation. This is a research craft where the researcher is immersed in the day-to-day activities of the participants. La observación participante es cuando el investigador se encuentra inmerso en el desarrollo de las actividades de las personas que está observando, en las actividades diarias. The goal is that you are experiencing the lives of the people you are studying as much as you can, and hopefully eventually people can go about their business as usual when you are with people and observing. El objetivo de este tipo de observación es hacer parte del día a día de las personas que se encuentran observando y pues con el tiempo dar que esas personas puedan desarrollar sus actividades común y corriente, incluyendo pues a la persona que los está observando. And this is due to the important role participant observation has in establishing rapport. When well done,
participant observation can get you in the door so you can collect life histories and talk to people about sensitive topics. A través de la observación, el investigador se puede acercar tanto a las personas para conocer de primera mano información sensible y relevante. Awesome. So there are 3 types of participant observation. There's complete participant. So that involves kind of deceiving people, and your identity as a researcher is hidden. You're completely a participant in an activity. Hay 3 formas de la observación participativa. Una es cuando te encuentras inmerso dentro del escenario en que te encuentras haciendo la investigación y las demás personas actúan normal sin saber que tú los estás observando. The second is complete observer, and that's when you go to an event and you just observe, you take notes, you don't interact with anything or anyone, you're just there to observe and then you leave. La segunda es de solo observador, que es cuando asistes a algún evento, observas los comportamientos, tomas notas y simplemente al final te vas. And then the third is kind of the middle ground. It's participant observer. So here you do a little participating and you also do some observing. So it's the middle ground. Y la tercera es, digamos que el término medio, donde estás participando y donde estás observando. Entonces, esta última, haces un poco de observación, pero también estás inmerso en el desarrollo de las actividades de las personas que estás observando. Awesome. So next we have archival research. And this is research that involves searching for and extracting information and evidence from original archives. Tenemos también la investigación archivística, que es donde lo que se busca es buscar esas fuentes escritas sobre lo que tú estás buscando. Entonces, vas a buscar esas evidencias que te puedan guiar al desarrollo de tu investigación. So basically, this research method is using materials to understand the social world. And these materials could be books, newspaper, archives, social media posts, letters, photographs, videos, maps, or even memes. Bien, dentro de este tipo de investigación, lo que se busca es tener ese respaldo de las cosas que están escritas, como por ejemplo los libros, las hemerotecas, redes sociales, inclusive dentro de las redes sociales los memes, fotos, blogs y artículos en línea. And this type of research is usually very time consuming, but it's reliable and cost effective. Este tipo de investigación consume mucho tiempo, sin embargo, es muy efectivo. So the memes on here can tell us some things about society. So the one in Spanish can tell us that maybe there's sort of like a Something shame. went wrong. Please try again. Sorry, that there's maybe like a shame around having COVID. Bien. En las memes que podemos ver acá nos muestran una gran parte de, digamos, un aspecto social. What did you say? I got lost because of city. Sorry. Sorry. So it can tell us that there might be some kind of stigma or shame around getting COVID. About getting what? I'm sorry. COVID, Okay. coronavirus. Yeah, got it. Los memes que podemos ver acá muestran algo de un aspecto social y que trataba sobre tal vez la pena o la vergüenza de tener COVID. Okay, awesome. Gracias.
And then the last type of research method I'll review today is interviews. Again, there's 3 different types of interviews. There's structured, semi-structured, and unstructured. Bien, dentro de las entrevistas tenemos 3 tipos: estructurada, semiestructurada y la que no es estructurada. In structured interviews, you basically have like a script. You have questions that you have to ask every single person you talk to, and you can't veer from the questions. You have to stay on the questions. Ok. En la entrevista estructurada es donde directamente tú tienes unas preguntas ya establecidas y las preguntas están establecidas de acuerdo a las personas a las que le vas a preguntar y sigues ese lineamiento o ese orden de preguntas. And then in semi-structured interviews, you kind of have a guide that you follow, but you can veer from the guide. So if you're interviewing someone, you ask a couple questions on your guide and they bring up something that's interesting, you can start talking about that and ask some questions about that. En la semiestructurada es donde tú tienes unas preguntas establecidas, pero si hay algún tema en el cual se quiere profundizar, se puede hablar de ese tema y preguntar más de ese tema. And then unstructured, I know it's not up there, but it's basically just a conversation with someone. You don't have any guide to follow. It's just a conversation. La entrevista que no está estructurada es simplemente hablar con una persona, es acercarse a una persona y establecer algunas preguntas, pero es más que todo, es como una conversación que tienes con esa persona. Mm-hmm. So in interviews, rapport is very important. And dictionary.com defines rapport as a close and harmonious relationship in which the people or groups concerned understand each other's feelings or ideas and communicate well. Ok, so en la definición de reporte, discúlpame, ¿qué diccionario utilizaste para la referencia? I'm sorry, what dictionary you use? I'm sorry. Just dictionary.com. Dictionary.com. En el Sí. diccionario define el reporte. I'm sorry, how does it define it? A close and harmonious relationship in which the people or groups concerned understand each other's feelings or ideas and communicate well. Okay. Lo define como una conversación armónica donde las personas pueden hablar sobre sentimientos o situaciones para comunicarse de la mejor forma. So it's built on a feeling of trust, basically. It's very important for rapport. Esto se trata o se basa en la confianza, el sentimiento de la confianza. So building rapport is essential to conduct meaningful interviews. However, you must be careful about how much rapport you build. Okay. Hay que tener un aspecto en consideración cuando estás haciendo una entrevista, ya que tienes que tener en cuenta qué tanto, I'm sorry, you say how much what? How much rapport you build. Es, sí, qué tanta relación vas a construir con esa persona. See, so over rapport could lead to influencing an informant's responses to express a socially desirable answer. Cuando se genera mucho esa relación, lo que puede ocurrir que se vea influenciar las respuestas de la otra persona hacia algo que tú quieres que sea. So they're basically just saying something sometimes that they want you to hear or they want you to agree with. So it might not be something that they agree with.
cuando se presenta esto, se puede dar que la otra persona diga cosas que tú quieras escuchar y ya digamos que la calidad de la información ya no sería tan confiable. An underreport could result in untruths, refusals to answer, or short yes or no responses to questions. Para, digamos que el reporte, digamos un bajo reporte, se daría cuando las preguntas son simplemente sí o no. So body language, listening, showing interest, and being non-judgmental are important parts of building rapport. Entonces, las expresiones corporales, inclusive la vista, pueden afectar para la creación de este reporte. And then telling jokes is good as well, but you have to be careful with this because you don't want to build over rapport. And your interviewee could also not find your jokes funny, which would be a bummer and cause loss of rapport. Cuando en la entrevista se cuentan chistes, hay que tener cuidado porque puede ir en dos direcciones. Una, que la otra persona no le guste tu chiste, y la otra es que pues lo tome a mal y te haga perder esa confianza o ese estilo o el reporte que estás haciendo. And then indicators of diminishing rapport during an interview could be a respondent's voice tone, gestures, or silence. Their voice tones could change. They could become less excited about something. And you can combat this by changing up the questions you're asking. Okay, that was a very long sentence. I'm sorry. Sorry. You mentioned something, diminishing rapport, right? See, so indicators of diminishing rapport could be a respondent's voice tone changes or silence from them. Bien. Cuando tenemos, digamos, cuando tenemos un reporte menor, esto se puede ver cuando hay un cambio en el tono de la voz, cuando la persona guarda silencio o simplemente no participa de la forma en la que tú esperas. That's diminishing report. See, and you can combat this by changing up the questions you're asking. Y se puede, pues, redireccionar cambiando las preguntas que estás haciendo. Awesome. So that's pretty much all I had to review today. And I want to iterate that what we went over is a very broad overview of everything. It's not very detailed and to the point. El ejercicio que se acaba de hacer es algo muy amplio. O sea, el tema que se cubrió fue muy amplio. Bien pudiera ser un poco detallado, pero pues el tema es muy, muy amplio. I also want to iterate that these are very important research methods, and they also take time to learn. So I have training in engineering, and I've only taken a couple classes on these research methods. So I'm by far not an expert in this. It takes time to learn all of this. I mean, that was very, very long. I'm sorry. Jamie dice que el tema es muy interesante, que le ha tocado tomar unas clases en los tipos de investigación que se está llevando a cabo. Is that right? See? Oh, okay. So I was just saying that I'm not an expert in it, and it takes time and training to learn these things, and I've only had a couple of classes. Ok, ya. Entonces, Jamie no es una experta en lo que tiene que ver con este tema. Ha tenido que tomar y capacitarse para, digamos, para llevarlo a cabo, y que han sido un par de clases. Awesome. So does anyone have any questions?
¿Alguien tiene alguna pregunta? No, it's okay if not. All right, well, muchas gracias. Sí, okay. I don't think so. So, muchas gracias. Thank you so much. And thank you, Profe, for helping me with translation. No, I mean, that was my pleasure, and I have to say, congratulations. So it seems very, very interesting. All the things you have been doing, great job. I think it's awesome. Muchas gracias.